Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will translating about speech by Mr. Ridwan Kamil. Okay, the next I will play this video speech about Mr. Ridwan Kamil. Selamat malam kawan-kawan semua. Ada pepatah panjang silaturahmi, panjang rezeki, betul? Good evening, friend. There is a long saying, long friendship, correct? Mudah-mudahan dengan silaturahmi bisa memanjangkan rezeki kita dengan inspirasi dan cerita-cerita. Hopefully, with friendship, we can lengthen our existence with inspiration and stories. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu dengan orang-orang yang bersemangat. Ya, saya mulai dengan sebuah studi dari McKinsey. Indonesia itu akan jadi ranking 3 negeri terkeren sedunia 2045. Doakan, amin. Alhamdulillah, thank God. 2000 Tonight I can meet people who are passionate about study from Indonesia that will be ranked the third coolest country in the world 20 and 45. Pray for amin, amin. 2045 kamu umur 40 tahun, ya, saya sudah 70 tahun, kira-kira begitu, plus minus ya. Syaratnya 3, nah mudah-mudahan 3 syarat ini kita renungkan. 1, ekonomi jangan kurang dari 5%. Yeah, 20 and 45 you are the 4 years and I'm 7 years old. So continue to meet the condition. Hopefully, 3 we think about this condition. The first, economy. Economy don't be less than 5%. Saya ini paling susah nerangin angka pertumbuhan ekonomi ke ibu-ibu. Pak Ridwan maksudnya apa ekonomi 5%? Coba kan Economics 101. Bu, saya bilang ekonomi 5% itu kalau ibu ke mall seminggu 2 kali. Saya bilang gitu. Ganti HP setahun sekali. Ke Bali setahun 2 kali. Umroh 2 tahun sekali. Nah itu 5%. Oh. It was the most difficult to explain the economic growth rate. That is, what do you mean by 5% economic development? Mr. Ridwan said 5% economy. I go to the mall on my cell phone once a year, to Bali in 2 years, every 2 years 5%. Oh, ngerti. Jadi kita akan menjadi negeri terhebat ketiga. 1, ekonomi jangan turun ya, kayak sekarang nih 5%. Kedua, pemilihan demokrasi jangan ribut. Karena itu syarat kondusivitas. Jadi jangan lagi ya 2014 kita marah-marahan unfriend di Facebook, ya friend lagi, ketemu pilkada DKI unfriend lagi, nggak begitu. Nah, so Inggris will be the greatest country now. Second democratic election, then make a fuss again. 20 and 14 be angry and afraid on Facebook again. One another DKI advance pilkada is not like that. Kenapa? Karena politik yang tidak kondusif kapan kerjanya, betul? Yang dia ngomongin isu, habis waktu. Makanya saya yakin sebagian dari kita udah enek dengan bacaan-bacaan yang ada di seliweran di medsos kan. Nah kita doakan pergantian presiden, pergantian gubernur, bupati, wali kota lancar. Jadi well, because of unfavorable politics, when to sit war Google the reading that are all over. Randy, we pray that the change of president, the change of governor, the change mayor goes monthly. Kan demokrasi itu kayak festival ya, lucu-lucuan aja, senang kan begitu, maka jangan benci-bencian. It's funny, it's fun, right? So don't hate it. And now it's all
online until head is online. There is a dessert online science head business. Sekarang ini serba online tuh, sampai kebencian pun online. Nah, ada bisnis kebencian online, Sarasen, 75 sepaket. Tuh. 75 juta. Ternyata ada customernya ya. Nah, yang ketiga, nah ini kita menurut studi McKinsey syarat nomor 3-nya adalah jika generasi muda produktif bonus demografi ini kompetitif. Apa definisi kompetitif? Mandiri, oke, bisa bersaing, dikirim ke Singapura bisa bersaing, dikirim ke luar negeri bisa bersaing, bisnis sendiri bisa bersaing, kira-kira begitu. Maka yang diperlukan oleh Anda adalah skill. So the third, well, according to a mechanical study, the number signal is that if the younger generation is productive, this demographic bonus is competitive. What is the competitive definition? Mandiri can complete, can be sent to Singapore, can compete, can be sent abroad, can be alone, can speak English. What you need, you are just not enough skills. IP saja tidak cukup. Ya. Di Indonesia itu sekolah lebih susah dibanding di Amerika. Saya buka-bukaan ya, saya lulusan ITB, S1 saya, IP saya jelek 2,7. Saya ke Berkeley, Amerika, University of California, IP saya 3,9. Padahal otaknya sama, saya bilang gampangan di Amerika sekolah dibanding di Indonesia. Gitu. In Indonesia, school is more difficult than in America. Isn't it? I graduated from ITB S1. I can be back to 7. I went to Berkeley, America, University of California. 3, 9 in the same brand. 9, I hope that in America I go to school than in Indonesia. Nah, jadi kalau kita kompetitif, punya extra skill, sampailah mimpi 2045 itu, Indonesia negara terhebat ketiga di dunia. So if we are complete life, we have extra skill, so that the dream of 20 and 45 is Indonesia, the third great country in the world. Tepuk tangan buat Anda-Anda yang di 2045 ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi CEO, ada yang jadi macam-macam ya. Sementara For those of you who are in 2045, they are those who become president, some are ministers, some are big, they are various kind of people. saya bersama Ibu Cinta duduk di Paman di Bandung. Manuel, I love sitting the back in Bandung. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.